So the way the lecture is going to be structured is that we're going to do one part, which is where I'm going to share some ideas and is more of a lecture. Структура лекції буде такою, що спершу в нас буде частина, в якій я буду ділитися своїми ідеями, і це буде більше справді як лекція. And the second part is going to be, we're going to leave enough time for questions and answers and for a dialogue to emerge. І другою частиною це буде час, який ми виділимо на питання і відповіді, і на діалог, який з'являтиметься. Because after all, for me, that's the most important part, that I can support you in what you need, not what I think you need. Бо це те, що я вважаю найважливішим, те, що я можу підтримати вас у тому, чого ви потребуєте, а не те, чого, як я думаю, ви потребуєте. That second part of the lecture will not be recorded. Друга частина лекції не буде записуватися. Because I want you to feel free to speak and share without it having to be recorded and then broadcasted. Я хочу, щоб ви почувалися вільними в тому, щоб ділитися чимось, знаючи, що це не буде записано і десь трансльовано. So when we start thinking about what are those situations in life that have an impact on us as humans, ми починаємо думати про ті ситуації в житті, які мають на нас вплив, як на людей. We have a lot of things that happen within the family system, within our immediate reality that shape us. Є багато речей, які відбуваються всередині наших сімей, всередині нашого щоденного життя, ці речі, які формують нас. And I said this earlier before the recording was on, so I'm going to repeat it for the people that will watch later. І це щось, що я вже говорив, але зараз повторю, щоб це було в запису для людей, які будуть дивитися пізніше. Trauma is about what happens inside of us. Травма – це те, що стається всередині нас. It's how we are impacted and our reality is reshaped. Це те, якого впливу ми зазнаємо і яких змін зазнає наша реальність. And this reshaping affects how I see myself, how I see the world, and how I see my relationship between the two. І ця зміна стосується того, як я бачу себе, як я бачу світ, і як я бачу свій стосунок зі світом. So there's some of that happens within the family system. Тобто є щось, що трапляється всередині сімейної системи. But when the focus of today is what happens when that impact is nation worldwide. Але ми будемо говорити сьогодні про те, коли цей вплив має загальнонаціональний і загальносвітовий характер. Our generation had a sense of a massive worldwide event with COVID. У нашого покоління вже було відчуття цієї такої загальносвітової події, як COVID. That impacted and shaped a lot of how we see the world. Яка дуже вплинула і сформувала те, як ми бачимо світ. But now the world is in pain again. Але зараз світ знову у болю. And for all of you sitting here with me, that pain is very, very connected and personal. І для усіх вас, хто тут зараз сидить зі мною, цей біль дуже персональний. And I admire every single one of you who is here and it's working towards being a healing component of this horrible atrocity. І я захоплююся всіма вами, тими, хто буває тут, бо ви працюєте над тим, щоб зцілювати оцю наслідки цієї надзвичайної жорстокості. Because this is where humanity's best can match humanity's worst. Бо це те місце, де зустрічається найкраще і найгірше в людині. When we don't lose our ability to love and care despite the fact
that there's horrific acts happening around us. Коли ми не втрачаємо своєї здатності любити і проявляти турботи, незважаючи на все те жахливе, що відбувається. So I'm going to talk a little bit about just understanding some of the parts of ourselves that are impacted by trauma. Я буду говорити трохи про деякі частини нас, які зазнають впливу травми. And just one quick little thing I want to say that with so much going on, unfortunately, we were not able to translate the slides into Ukrainian, so they're going to be in English. І я просто швидко скажу, що через те, що так всього багато відбувається, ми не змогли перекласти слайди з англійської на українську, вони будуть англійською. So I hope that it doesn't get too much in the way and we could get a sense of. Зрозуміти, отримати цю інформацію. So the first thing I want to do, as now we're getting ready to start covering this, and I'm going to take a brief moment. І перше, що я хотів би зробити, перш ніж ми вже перейдемо безпосередньо до роботи, це такий короткий момент. For us to do an exercise together, that's the grounding exercise. І усім разом зробити маленьку вправу, це вправа на заземлення. And I'm sharing this exercise for two reasons. The first is for all of us to get a moment and settle and be grounded. І я хочу запропонувати цю вправу із двох причин. Перш за все для нас усіх, щоб влаштуватися зараз. And the second reason is so this could be something that hopefully you could use in your work with people. І друге, це тому, що я сподіваюся, що це стане чимось, що ви зможете використовувати так само у роботі з людьми. The reason that I like this exercise is because it's more than a grounding exercise, and I'll explain that after we do it. І чому я люблю цю вправу, бо це більше, ніж просто вправа на заземлення, і я поясню вам пізніше, чому саме так. So I'm going to ask you to find a comfortable way of sitting wherever you might be. Тому я попрошу зараз вас зручно влаштуватися, де б ви не були. And if it's possible to have both feet on the floor. Якщо це можливо, обидві ноги поставте на підлогу. And if you want to, you could close your eyes. Якщо ви хочете, ви можете закрити очі. Or you could keep them open and just focus on the horizon. Або тримати їх відкритими і просто дивитися на горизонт. And begin by noticing your breath. І починайте, помічаючи ваше дихання. Just noticing the natural flow of your breath. Просто помічайте природний плин вашого дихання. As you inhale and exhale. Коли ви вдихаєте і видихаєте. Noticing the natural flow of your breath. Помічайте природний плин вашого дихання. Without trying to change it or modify it in any way. Не намагайтеся це змінити в якийсь спосіб. Just the natural flow and rhythm of your breath. Просто природний плин і ритм вашого дихання. And as you're noticing your breath, pay attention to the parts of your body that are making contact with the chair or sofa or wherever you might be sitting. Помічаючи ваше дихання, так само зауважуйте контакт вашого тіла із кріслом чи диваном, місцем, де ви сидите. Just notice your body being supported. Помічайте, як ваше тіло підтримується. Then bring special attention to your feet resting on the ground. І особливу увагу зверніть на ваші ступні, які стоять на землі. And notice the support of the ground under your feet.
І помічайте цю підтримку землі під вашими ступнями. As you do this, notice any part within your body І поки ви це робите, зауважуйте будь-яку частину вашого тіла, that begins to feel a little more calm, relaxed, or neutral. яка починає ставати більш розслабленою, спокійною або нейтральною. Even in the smallest way. Навіть якщо зовсім трошки. And if you get distracted or pull away to a part that feels uncomfortable or even painful, Якщо ви відволікаєтесь на якісь частини вашого тіла, які болять або почуваються некомфортно, just notice that просто помічайте це and swing your attention back into the parts of your body that feel more comfortable, relaxed, or neutral. і переключайте, повертайте свою увагу знову до тих частин вашого тіла, які почуваються більш спокійними, розслабленими або нейтральними. And do this as many times as you need. І робіть це стільки разів, скільки вам буде потрібно. Allowing your attention to pendulate from the calm, relaxed, or neutral to anything that distracts you away. Дозволяйте своїй увазі переходити того, що вас напружує, до більш спокійних частин. Take as much time as you need. Візьміть для цього стільки часу, скільки вам потрібно. And as a way to bring this exercise to a close, І тут ми будемо завершувати цю вправу. do a scan of your body from the top of your head all the way down to the soles of your feet. Ми будемо це робити, проскановуючи своє тіло від маківки і аж до підошв ваших ступнів. Paying attention to all the parts within your body that have changed to a more calm or neutral space, even in the smallest way. Помічаючи, звертаючи увагу на ті частини вашого тіла, відчуття в яких змінилося на більш спокійне, розслаблене або нейтральне. Take your time. Не поспішайте. And at your own pace, slowly bring yourself back to the room where you're in. В власному темпі повільно повертайтеся назад до кімнати, в you're- якій ви знаходитесь. As you're doing this, see if this experience has any meaning for you or not. І коли ви повертаєтеся, зауважте, чи цей досвід має якесь значення для вас, чи ні. Whenever you're ready, you can open your eyes. І коли будете готові, відкривайте очі. Okay. So the reason that I think this exercise is meaningful Чому я думаю, що ця вправа має значення? because not only is it a way of just providing some grounding and calmness, Не тільки тому, що вона забезпечує заземлення і заспокоєння. we also begin to support some skills that are necessary for managing discomfort and trauma and pain. Ми таким чином також починаємо підтримувати деякі речі, які потрібні нам для того, щоб працювати із болем і травмою. We're practicing some body awareness.
або практикувати чиєсь усвідомлення. We're see if they have the ability to pendulate between discomfort and parts that are more resilient. І ми можемо спостерігати, чи є в них здатність перемикатися між цими частинами некомфортними і більш стійкими. And this ability to pendulate is key for healing. І оця здатність перемикатися – це ключ до зцілення. And the key is to invite to find parts within the body that are not just relaxed, but could also be neutral. І ключ також у тому, щоб знайти ті частини в своєму тілі, які не просто розслаблені, не тільки розслаблені, а й просто нейтральні. Because I think we all know that depending on the level of distress, calm and relaxation might not be possible. Тому що ми всі знаємо, що залежно від рівня стресу, спокій і релаксація можуть бути неможливими. The other is that it's settling in the here and now. Інша річ у тому, це те, що ми влаштовуємося в тут і тепер. To literally feel yourself in this moment in your body. Буквально переживаємо себе у цей момент у своєму тілі. And finally, at the end, when I say meaning or not, І наприкінці, коли я кажу, має якесь значення чи ні, this is really, really important because it's how we are able to invite meaning but not request meaning. So the or not is really important. бо це той спосіб, в який ми можемо ніби як запросити певне значення, але не вимагати його, тому важливо ні. Give me 1 second because I'm having some problems with my audio. We can hear you. Якісь проблеми з аудіо. No? We can hear you. Can you hear us? Can you hear me now? Yes, we can hear you, and we Okay, could. hold on. All right, I can hear you now as well. Okay. All right, thank you. So, and so I was saying that the other piece that's important is that when we ask for meaning, we give the possibility of not, and that way people don't have to make things up for us. Що я говорив, це те, що коли ми запитуємо про значення, ми даємо можливість сказати ні, і тоді людині не треба нічого придумувати для нас. All right. So, of course, the idea of the exercise is to bring that awareness to the body, that grounding, and that's the basic premise in the pendulation. You could apply it any way that makes sense for you. Звичайно, ідея вправи в заземленні і в тому, щоб усвідомлювати своє тіло і мати цю здатність перемикатися. І ви можете використовувати в будь-якій ситуації, коли вона буде доречна. So the other thing that it's important to be mindful as we begin to do this work is that we're impacted, right? Our nervous system is impacted by the things that happen around us, the things that we see. І ще одна важлива річ, яку треба зауважувати, коли ми працюємо із цим, це те, що наша нервова система зазнає впливу від того, що ми спостерігаємо. And before we move into the lecture part of this, I want to do one more exercise with you. Перш ніж ми перейдемо до цієї частини лекційної, я хотів би ще одну вправу з вами зробити. The idea is fairly simple. I'm going to show you a series of pictures. Ідея дуже проста, я покажу вам кілька зображень.
I want to ask you to just notice what happens for you when you see the different pictures. І попрошу вас зауважувати, що відбувається з вами, коли ви бачите ці зображення. So just notice thoughts, sensations, emotions, images that come to you. Просто відмічайте думки, почуття, відчуття, якісь картинки, які до вас приходять. And we'll get to talk about it after I'm done showing you the images. І після того, як ми подивимося ці зображення, ми з вами про це поговоримо. Okay. All right.
So anybody that wants to share your experience? Може, чи хтось хотів би поділитися досвідом? Я могу. I can share. То, что я заметила про себя, что на картинках, которые для меня являлись негативными, я хорошо чувствовала. What I've noticed about myself is that when I saw some pictures that is supposed to be negative, I really could feel it in a very strong way. А на тех, которые являлись такими светлыми и положительными, я много думала, но не чувствовала. And those which are very bright and positive, I just could think over but not feel anything. Yes. Thank you. So you noticed that there was some sense of even an evaluation of negative or positive images. Тобто те, що ви відчули, що є певна оцінка позитивних і негативних And then you зображень. notice a reaction to that. І ви відмітили свою реакцію. Да. Yes. Thank you. Thank you for sharing. Дякую, що подивилися. Someone else that would like to share their experience. Чи є ще хтось, хто хотів би поділитися своїм досвідом? I can say, Mm-hmm. so I can share what it would be better in English or in Ukrainian or whatever. Whatever is convenient to you. Okay, for me it was a little bit different. Mm-hmm. On some pictures, I remembered one with a child's hand. Yeah. And it's supposed to be negative, but I felt so much warmness to this child for, I don't know for what reason. And also I... Hold on 1 second, Sachi, so yeah. I can translate. Для мене було трохи по-іншому. Я, наприклад, бачила зображення, де з дитячою рукою, і воно ніби як мало мати негативне значення, але в мене викликало багато тепла. Я не знаю, з якої причини, але це так. And for some reason I felt like сопричастно. Maybe you can help me. Like Російська. Спів... як спів... Like you could relate to it, yes? To something. Okay. Yeah, that it's something that for me it was like a symbol of represented, which is represented now events in Ukraine, like war in Ukraine. Mm-hmm. And that's why I felt like, yes, I'm also in it and I'm with you, something like that. І це дало мені можливість відчувати ніби як зв'язок, тому що це ніби як про те, що зараз відбувається тут в Україні, і для мене це було так, я теж це відчула. Да, я теж, я з тобою, я теж, ти переживаю такі ж емоції якісь. Thank you, Alexandra. So yes, and so there was this experience of relating and connecting to some of the images and even feeling in it. Тобто це було відчуття зв'язку такого з певними зображеннями. Yes. Okay. Thank you. Thank you. One more person that would like to share their experience. Може, ще хтось хотів. Okay. Hi. Мабуть, українською почну. Я зрозуміла, що кожна картинка потребувала мого другого погляду. Тому що навіть позитивні картинки я не відчувала як позитивні. I realized that every picture required my second glance, because even this
positive pictures I couldn't perceive like positive. Тому що я ніби на позитивні картинки дивилася ніби з пересторогою. Because I was looking at this positive picture with some, what's the word here, like I'm not without trust, maybe. Yeah, not without trust. And all of these pictures were like from another life, you know. Yes. І це були картинки, наче з іншого життя. Вони нібито мені були знайомі, тобто по відчуттях, але я розумію, що я зараз дуже далеко від них. So they were somehow familiar to me, like by sensations, but I understand that now I am very far away from that. Yeah. І навіть для мене особиста страшна картинка з павучком. Мені його чомусь в цей момент стало жаль, тому що мені здалося, що він ніби біжить кудись. Хоча це дуже мій великий страх, але мені його все одно стало жаль. And even this picture with the spider, that is my personal fear. In this case, I felt sorry for the spider because I felt like he was running away somewhere, and I felt sorry. Yeah. Мабуть, загалом це все. Дякую. Basically, that's all. Thank you. Thank you for sharing that, and it's such a, it's so interesting, all those experiences that you're aware of in terms of how you're impacted by everything that's going on in your relationship to the images. І дякую вам за те, що ви ділитесь, і як ви помічаєте оцей вплив, який відбувся на все, що має якийсь зв'язок для вас із цими зображеннями. And being aware that what your senses are picking up, it's experienced it in a very different way. І усвідомлювати, що те, як ваші відчуття виловлюють щось, зараз переживається в зовсім інший спосіб. Thank you for sharing such a heartfelt experience to the exercise. Дякую, що поділилися таким своїми переживаннями непростими цією вправою. And if you pay attention to, first of all, thank you all that shared and participated. Дякую за те, що ви берете участь і ділитесь. But if you pay attention, there's information about, perceptions of positive, negative, connecting or not connecting. There's emotional reactions. Але якщо ми подивимося на це, то ми помітимо, що є зв'язок між вашим особистим сприйняттям чогось позитивного чи негативного і емоційним відгуком. There's even like stories that we create about the images, like the spider running away. Це навіть цілі історії, які ми створюємо навколо цих зображень, як про цього павучка, який кудись втікає. And there's thoughts, sensations, emotions that come up. І тоді з'являються думки, відчуття, емоції. And of course, I gave a little bit of prompting for you to be aware of what's happening with the image, but at the end, there were only pictures that were on a screen for a few seconds. І, звичайно, я дав вам підказку, щоб ви звертали увагу на свої відчуття, але зрештою це були всього лише зображення на екрані кілька секунд. And I'm sure each of us had a little bit of a different experience to all the images. Я думаю, що кожен із нас мав дещо інший досвід у зв'язку із цим зображенням. So if we understand what's happening here, коли ми розуміємо, що відбувається ось тут, is how much information our system picks up and how immediate we have a reaction to what's happening around us. Це те, як багато ми беремо із ситуації і як негайно це викликає реакцію у нас на те, що відбувається. And this is an automatic nervous system response. Це відповідь автономної нервової системи. Stephen Porges, who created the polyvagal theory, Стівен Порджес, який створив полівагальну теорію,
talks a lot about how we are impacted by certain situations in our life and how our autonomic nervous system is always aware. Говорить про те, як на нас впливають різні ситуації з нашого життя і як наша автономна нервова система на них реагує. And he calls this neuroception, І це називає нейроцепцією, which is awareness without detection, without being aware that we're aware. I'm sorry, let me start over. Detection without awareness. Тобто це те, що ми помічаємо без усвідомлення. What does this mean? That our autonomic nervous system is picking up information from the environment. Що це означає? Це означає, що автономна нервова система збирає інформацію з оточення In particular, possible threats і певних можливих загроз from inside our body, із середини тіла, in our outside environment, із оточуючого середовища, and in the relationship in between. із взаємин між. So this neuroception is constantly aware to keep us alive. Тобто нейроцепція постійно на сторожі, щоб зберегти наше життя. And as you saw with just the images, there was so much that was happening. Information was coming, evaluations of positive, negative, emotions, feelings, connecting. Те, що ви могли помічати із цими малюнками, як багато всього відбувалося, відразу відбувалася оцінка того, негативно це чи позитивно, з'являлися якісь думки, ідеї. So this is a part of ourselves that's very active. And if it could be, so much could come up with some images, you can imagine in day-to-day life how much we're impacted. І це наша система, яка постійно перебуває в ось такій активності. І якщо ці зображення таку викликали реакцію, можете уявити собі, як сильно на нас впливають щоденні події нашого життя. And depending on how impactful that information is coming to us, there is 3 responses that our autonomic nervous system has. І залежно від впливу того, що ми сприймаємо із зовнішнього середовища, є 3 способи відповіді автономної нервової системи на це. So on the very, very top, we have, on the very, very top, we have what is known as the vagal ventral response, which is when things are calm, there's no threat, we're able to be present and connected with others. На верху цього знаходиться те, що ми називаємо вентрально-вагальною відповіддю, коли наші думки спокійні, розслаблені. And when something changes and there's a perceived threat, either internal emotional reaction or something from the outside. І коли щось змінюється, і ми сприймаємо якусь загрозу, чи то зсередини, чи то із зовнішнього світу, we have this sympathetic response, which is the mobilization of energy. And this is well known to us, which is that fight or flight response. Тоді вмикається цей симпатична відповідь, коли ми мобілізуємося для того, щоб дати таку відповідь, як ви знаєте, напевно, бий або біжи. When that it's not possible, we don't have the possibility to run or fight, then the dorsal vagal response comes into play. Але коли це неможливо, коли в нас немає можливості давати відсіч або втікати, тоді вмикається ось ця дорсально-вагальна відповідь. Which is a freeze response. І це, по суті, відповідь заморожування. So I disconnect, I dissociate, I fall asleep, or I simply freeze. Тобто я замерзаю, або дисоціююся, або просто засинаю. So we have to think about this as our nervous system's last response for survival. І ми маємо думати про нашу, I didn't get it, the system last response. Last response for survival. І, тобто, ця наша система має останню відповідь
призначену для виживання. So when all else fails, we disconnect because this is a very primitive response where more than likely we were going to die. So not feeling, not being aware was the way that we protected ourselves. Тобто вона має таку захисну дію, коли нічого не вдалося і швидше за все ми вже вмремо як наслідок, то це спосіб не відчувати цього, щоб це не було таким болючим. Ця відповідь таким чином нас захищає. So one of the most devastating impacts of war is that we're constantly stuck in that sympathetic or dorsal response. І те, що є найбільш таким спустошуючим впливом війни, це те, що ми постійно ніби як застрягаємо у цій дорсальній симпатичній відповіді. Because we are surviving. Бо ми виживаємо. We're looking for a way of staying alive and our system is reacting to that. Тому що ми шукаємо спосіб залишитися живими, і наша система реагує на це. So a lot of the people that you see, and in some ways, all of you there are in it as well. Тому багато людей, яких ви бачите, і якоюсь мірою і ви самі теж, It's important to begin to be aware of that need to regulate. для нас важливо це усвідомлювати і регулювати, щоб могти регулювати. Because the other piece that I think this really connects for me as a gestalt therapist Бо є ще одна частина, з якою я відчуваю зв'язок як гештальт-терапевт. is that autonomic nervous system, that neuroception, is co-regulated in connection with another. Це те, що наша автономна нервова система співрегулюється у зв'язку із іншими. So when I'm sitting with another in connectiveness, Тому, коли я сиджу поруч із кимось і маю з ним зв'язок, and the other is able to be in a more regulated state, і той інший здатний бути в більш врегульованому стані, our autonomic nervous system from that neuroception picks that information up and connects in that calmer, connected way. наша автономна нервова система через нейроцепцію це сприйме і буде підлаштовуватися. So have you ever had that experience where you're talking with someone that feels very warm, very safe, and suddenly you start to feel that sense of calmness? Ви можете мати такий досвід, коли ви говорите з кимось, хто дуже спокійний, такий безпечний. Ви можете почати відчувати себе теж більш спокійним. That is your autonomic nervous system regulating with the other. Це якраз ваша автономна нервова система регулюється із іншим. So this ability to co-regulate and connect І ця здатність до співрегуляції і зв'язку, it's innate in our human nature as a way of surviving. це наша вроджена здатність для виживання. So as we begin to think about this work that's ahead of us in supporting people through the horrors of what's happening, І тепер, коли ми думаємо про всю цю роботу, яка стоїть перед нами, полягає в підтримці людей, які переживають весь цей жах, the first very, very primary intervention that we could do is sit with the other in the best way that we can in that regulated place of being in connection. то найперша основна інтервенція, з якої ми будемо починати, це просто сидіти поруч із іншим і забезпечувати регуляцію. So we need to remember to breathe Тому нам треба пам'ятати про дихання, in order for the other to be able to breathe with us. щоб інший був здатний дихати разом з нами. And that begins to create a space that is safe. І це тоді починає створювати простір, який є безпечним.
And as I mentioned before, right, when we think about how trauma impacts our life, І те, про що я казав уже раніше, про те, як травма впливає на наше життя, and how it's a reshaping that happens. і як відбувається це переформатування, We can begin to hold space that provides some safety in the presence of the other. ми можемо починати створювати такий простір, який забезпечує безпеку в присутності іншого. Because trauma is not what happens to you, it's what happens inside you. Тому що травма – це не те, що трапляється з тобою, це те, що трапляється всередині тебе. Because even the events, as horrific as they are in the outside, they eventually end. Тому що будь-які події, навіть такі жахливі, зрештою закінчуються. But what doesn't end is what we carry, what we bring with us. Але що не завершується, це те, що ми несемо з собою. And the ultimate consequence of trauma is that it's a chronic disruption of connectiveness. І зрештою, найбільший вплив травми – це такий постійний розрив здатності до зв'язку. So it impacts my ability to fully be with another. Тобто це впливає на мою здатність бути повністю присутнім із іншим. So this brings the challenge to all of us that are in this space of providing a space for healing. І це стає таким викликом для нас усіх забезпечити цей простір для зцілення. That there's a requirement for us to be able to be present with the other. Є ця вимога до нас бути здатними, бути повністю присутніми з іншим. To what I think is the biggest responsibility we have is to be able to be vulnerable with the other. І коли я думаю про це, наша найбільша відповідальність – це наша спроможність бути вразливим поруч із іншим. What does being vulnerable mean? Means that I am present in the best way that I can. Що означає бути вразливим? Це означає, що я присутній в найкращий можливий спосіб. And allowing myself to take in the other and be there with them. І я дозволяю собі прийняти іншого і бути там з ним. So think about that for a moment. Замисліться про це на хвилину. How valuable it is to sit with another human being who's in the best way they can. Наскільки це цінно сидіти поруч із іншою людиною і у найкращий можливий спосіб Fully present with you. Бути повністю присутнім, коли якась інша людина сидить і повністю присутня з вами. That by itself, it's already healing. І це саме по собі вже є зціленням. Despite the chaos and disruption all around us, there's one more person that sees us. Незважаючи на хаос навколо нас, є одна людина, яка нас бачить. So when we're dealing with recent trauma, especially from an impact of a horrific violent attack, тому, коли ми маємо справу із свіжою травмою, особливо якщо вона відбулася внаслідок жахливої атаки, I mentioned earlier that what we're able to do is limited in the comparison of a therapeutic long-term job. Я вже раніше згадував, що тут є певні обмеження в порівнянні із нашою довготерміновою психотерапевтичною роботою. What we could do is provide that space for regulation to be with. І те, що ми можемо, це забезпечити оцей спосіб для того, щоб бути поруч. So we have to do very, very simple things. І ми маємо робити дуже-дуже прості речі. And actually the most important is to remember to breathe. І найважливіше – це пам'ятати про дихання. And doing an exercise with the other to just come back to breathing.
І робити вправи з іншими, просто повертаючись до дихання. That is really the best intervention that we can do. І це насправді найкраща інтервенція, яку ми можемо зробити. Because when we're under distress, the first thing that we do is that we forget to breathe. Тому що перше, що ми робимо у стресі, це ми припиняємо дихати. So sitting with someone that we could at least partially help them come back to their body in the present. Тому, коли ми сидимо поруч із кимось, то ми маємо хоча б частково допомогти їм повернутися у своє тіло. It still is the best intervention. І це найкраща інтервенція. It's basic. Це база. And then there's other things that we can do, like here and now exercises, coming back to our senses in the present. І є інші вправи, які ми будемо робити. Це вправи тут і зараз, щоб повернутися до наших відчуттів у теперішньому. Movement exercises like standing up, walking, stretching. Вправи на рух, такі як встати, пройтися, потягнутися. Art and music, it's always a great way of connecting and being present. Мистецтво і музика – це завжди добрий спосіб, щоб бути зв'язаним і бути присутнім. Because at the end, what we're hoping that we can provide, which is the opposite of trauma, is resiliency. Бо зрештою те, що ми сподіваємося запропонувати людині, це те, що протилежне до травми, це резильєнтність. That is the opportunity that comes with a crisis, to be able to learn to regulate and connect and survive with others. І це ця можливість, яка приходить разом із кризою, бути здатним навчитися співрегулюватися і виживати поруч із іншим. So, and when we think about here and now exercises, the simpler, the better. Коли ми думаємо про вправи на тут і тепер, то чим простіше, тим краще. So I'm going to do one with you real quickly that is called 3-2-1, and it's a well-known exercise. Some of you might know it. Тому ми зараз разом з вами швидко зробимо одну вправу. Вона називається 3-2-1. Вона дуже поширена, і ви її можете знати. And the idea is to use our senses to come back to the present. Ідея в тому, щоб наші відчуття задіяти для повернення в теперішнє. In a very literal way. В дуже буквальний спосіб. So just take a moment and notice your breath. Тому просто візьміть хвилинку і зауважте своє дихання. And when I ask you to look around the room where you're at. І я попрошу вас розглянути кімнату, в якій ви знаходитесь. And find 3 things that you can name in your head or out loud. І знайти 3 речі, які ви можете назвати про себе або вголос. And now take a moment to listen and look at 3 things that you can hear in your environment. А тепер прислухайтеся і почуйте 3 речі, які ви можете And name them почути. in your head or out loud. І назвіть їх або про себе, або вголос. Now look for 3 things that you can touch and Зараз. go ahead and touch them and name them as you touch them. Зараз знайдіть 3 речі, до яких ви можете торкнутися, доторкніться їх, називаючи їх. Now, 2 things that you can see. Look around you and find 2 different things that you can see and name them as well. Зараз 2 речі, які ви можете бачити. Озирніться, знайдіть 2 речі, які ви можете бачити, і назвіть їх. Now, 2 things that you can hear.
Тепер дві речі, які ви можете чути. Two things that you can touch, and go ahead and touch them as you name them. Дві речі, яких ви можете торкнутися, і торкніться їх, і назвіть. Now, one thing that you can see and name it. Тепер одна річ, яку ви можете бачити, і назвіть її. One thing that you can hear and name it. Одна річ, яку ви можете чути, і назвіть її. And one more thing that you can touch, and go ahead and touch it as you name it. І ще одну річ, яку ви можете доторкнутися, і доторкніться її, і назвіть. And that's it. І це все. It's anything that uses your senses to bring you back to the present. Тобто те, що використовує ваші чуття для того, аби повернути вас до реальності. You can name a color and then find everything in that room that has that color. You could do multiple things, but the idea is that you use your senses to come back to the here and now. Ви можете робити різні речі, наприклад, вибрати колір і попросити назвати речі цього кольору. Будь-що, аби задіювало ваші чуття для того, щоб повернутися в тут. So there's a couple more things that I want to share before we move on to the conversation part of it. І ще кілька речей, якими я хотів би поділитися, перш ніж ми перейдемо до частини із спілкування. So I mentioned a moment ago that what we're working towards is developing resiliency. Я згадував раніше, що ми будемо працювати в напрямку розвитку резильєнтності, стійкості. So when we think about resiliency, is this ability to have up and down moments in our life, sadness, anger, fear. Коли ми думаємо про цю стійкість, йдеться про те, що ми можемо відчувати злети і падіння, різні почуття, злість, радість, сум. But without getting out of this two lines, right? And then we get sometimes we have situations that get us out of our resiliency zone. Без того, щоб виходити за ось ці дві лінії, але іноді трапляються ситуації, які вибивають нас із цієї нашої зони стійкості. So we could either be in this high irritability, mania, anxiety, or this low depression, numbness, sadness. Тобто ми можемо бути або в цій позиції, де ми дуже роздратовані і тривожені, або в цій нижній позиції, де ми сумні і депресивні. So the reality is that there's no one that forever stays in this perfect resiliency. І реальність така, що ніхто ніколи не лишається, не може лишатися в цій резильєнтній зоні. And one of the biggest impacts about an arm assault is that we are completely out of our resilience. І один із впливів збройного нападу якраз полягає в тому, що ми повністю поза зоною резильєнтності опиняємося. And one of the ways that we can manage this horrific situation and in the long term build resiliency. І один із способів, який ми можемо вибудовувати цю резильєнтність в довготерміновій перспективі, is one of the most basic human things that we can do. Це одна із таких базових людських речей, які ми будемо робити. To be supported, to not be alone, to be listened, to be heard. Бути почутим, бути підтриманим, не бути одиноким. Well, what we have found through different studies and experiences of humanity is that when I go to horrific events and I have a safe place to connect with others. Тому що те, про що говорить наш досвід, а також різні дослідження, це те, що коли ми проходимо через різні жахливі ідеї, але в нас є безпечне місце, де ми можемо бути в контакті з іншим. And I'm able to openly speak about my pain. І тоді я здатний відкрито говорити про свій біль. In a supportive environment. Підтримуючому середовищі. The impact
of the long-term trauma is significantly less. Тоді вплив довготермінової травми значно менший. So that's what we can offer, a safe space to connect. І це те, що ми будемо пропонувати, безпечне місце для контакту. So this compassionate relational model that I talked about earlier, Отже, ця співчутливо-реляційна модель, про яку я раніше згадував, the analogy is that we create enough space for that tree to grow and mature and be this beautiful, fully grown tree. метафора полягає в тому, як ми створюємо достатньо простору для дерева, щоб рости, розвиватися повною мірою. And a big part of the training that Marina mentioned earlier is going into more depth into doing this work. І один із тих тренінгів, які Марина згадувала раніше, полягає в тому, щоб піти якраз трохи глибше в цьому питанні. And I'm hopeful Marina and I will continue to talk, and I'm hopeful that we'll be able to put something together so we could go into the full training. Я сподіваюся, що ми продовжимо спілкування з Марином і зможемо знайти якийсь спосіб організувати повний тренінг. But what we're talking about right now is in this recent trauma and how do we support it. Але те, про що ми говоримо зараз, це ось ця свіжа травма і те, як ми підтримуємо. So the focus is a little bit different in terms of what we're able to do. Тобто фокус трохи інакший на те, що ми тут можемо зробити. Because the biggest thing is to provide enough of this ground of safety and stabilization. Тому що найважливіше – це забезпечити ось цей ґрунт безпечний і стабільний для стабілізації. And the reality is that for the most part, that's all we can provide. І в реальності, в більшості випадків, це все, що ми можемо дати. That being with the other, the providing resources, breathing, here and now exercise, whatever it might be. Бути з іншим, допомагати із диханням, пропонувати вправи на тут і тепер, будь-що з цього. And the other thing that we can provide, which is for me the most important part of this. І ще одна річ, яку ми можемо забезпечити, і для мене вона, напевно, найважливіша у цьому. It's to be a witness of the other. Це бути свідком іншого. Because think about what being a witness means. It's more than just listening. І якщо подумати про те, що означає бути свідком, це більше, ніж просто слухати. It's being in the best way that I can, fully present with the other. Це бути у найкращий можливий для мене спосіб, бути повністю присутнім з іншим. In the best way that I can, being in contact with the other. І в найкращий можливий для мене спосіб бути в контакті з іншим. And we communicate what I see, what I notice, what I hear. І ми спілкуємося про те, що я бачу, що я помічаю, що я чую. And in that, we validate their experience. І цим ми валідизуємо досвід. That their world and the way that it's been impacted is real and it's valuable and it's important to be listened to. Що їхній світ і вплив, якого він зазнав, цінний, і ми зауважуємо його. And in this, sometimes we do get the opportunity to explore meaning. That's why this is here, but it's not our primary focus. І іноді на цьому шляху у нас є можливість знаходити якесь значення, але це не є нашим основним первинним фокусом тут. What we're doing is providing a space where the other can be seen. Що ми робимо, це забезпечуємо таке місце, де інший може бути побачений. Because one of the most devastating long-term consequences of trauma Бо найбільш такий спустошуючий наслідок довготермінової травми is that it remains unspoken. – це те, що вона лишається непроговореною, неозвученою. And that not speaking is much more damaging than the events.
І іноді це не проговорювання значно більш пошкоджує, ніж подія. Being alone with my pain, Бути на самоті зі своїм болем believing that there's no one that could understand it, і думати, що немає нікого, хто міг би це зрозуміти. or that I need to survive by not acknowledging it. Або я потребую виживання, але не помічаю цього. So that's why that being able to be with someone and be a witness and validate their reality, it's a huge, huge component of healing. Тому величезною частиною зцілення є ось ця здатність бути присутнім із кимось і помічати і валідизувати їхній досвід. And when we're dealing with recent trauma, we really can't do much more than that. Коли ми маємо справу із свіжою травмою, насправді ми нічого більше не можемо зробити. We can't do a whole lot of processing and integrating because it's not possible. It's still happening. Ми не можемо обробити цю травму, інтегрувати її, тому що вона іще відбувається, це неможливо. So a human-to-human connection is the best intervention. Тому ось цей зв'язок людина-людина – це найкраща інтервенція. So finally, the last piece I want to share with you І нарешті останнє, чим я хотів поділитися із вами, is what I believe is our role as therapists all the time. це те, як я бачу роль терапевта в будь-який час. But especially when we're dealing with the impact of war and recent trauma. Але особливо тоді, коли ми маємо справу із війною і свіжою травмою. Which is number one, to provide safety. We are the responsible person for providing safety in the relationship. І перше – це забезпечити безпеку. Ми – той, хто відповідальний за безпеку у наших стосунках. But safety is beyond the absence of threat. Але безпека – це більше, ніж відсутність загрози. Safety is the ability to connect. Безпека – це здатність до контакту. And when we have the ability to connect with the other is how safety is created. І тоді, коли ми маємо цю здатність сконтактувати із іншим, створюється наша безпека. So therefore, the other thing that we're responsible is that we are the ones who create the space for contact. І тому інша річ, за яку ми відповідальні, це створити простір для контакту. This relates to what I said earlier, our ability to be as vulnerable as possible with the other. І це пов'язано із тим, що я згадував раніше, це наша здатність бути вразливим поруч із іншим. To be able to be as present as we can with someone else, so we have that contact experience. І бути здатним, бути присутнім настільки, наскільки це можливо, щоб побудувати цей контакт. Of course, this is not a permanent place. It's fluid, right? It comes back, it goes away, but it's this sense of being present. Це не є якесь таке постійне відчуття, воно мінливе, але ідея в тому, щоб бути присутнім. And finally, hope. І остання надія. Which for me, this is something that's really important because we are the ones who can hold the hope when no one else can. Для мене воно дуже важливе, бо ми ті, хто може утримувати цю надію тоді, коли вже більше ніхто не може. But when I say hope, I don't mean this, this things are going to be okay. Don't worry about it. This fake optimism. That's not hope. Але коли я кажу надія, я не маю на увазі ось цей неприродний оптимізм про те, що все буде добре. Це не надія. For me, hope is that this moment that I'm sitting with you matters. Для мене надія – це те, що цей момент, коли я сиджу тут із тобою, має значення. Because there's a possibility of healing. Тому що є можливість для зцілення. And in that possibility of healing and believing in the beauty of humanity despite the horrors around me.
І ця здатність до зцілення полягає в тому, щоб вірити, продовжувати вірити в людство, незважаючи на весь жах, який відбувається навколо. It gives me something to grab onto and continue to do this work. Це дає мені те, за що я можу триматися і продовжувати цю роботу. And each one of you probably has your own version of hope and your own place in your body where you experience it. Напевно, кожен із вас має своє власне місце в тілі, де він переживає цю надію і свою власну версію надії. And that is the most important thing that we need to do our work. І це найважливіше, що нам потрібно для того, аби робити свою роботу. It's something to grab onto as a light in the darkness. Це те, за що можна триматися, як за світло у темряві. So when I talk about hope, it's in the micro doses of the moment that is worth it. І коли я говорю про надію, це такі мікродози моменту, які цього варті. It doesn't mean that at times me as a human I feel hopelessness. Це не означає, що я як людина іноді не відчуваю безнадії. Because don't forget we're human too. Не будемо забувати, що ми теж люди. But understanding that moment of hopelessness is part of living and making space for hope. Але треба просто пам'ятати, що ці моменти безнадії – це теж життя, і нам треба залишати місце для надії. Because at the end, what healing truly is, Бо зрештою, те, чим насправді є зцілення, it's realizing that I can make space for pain and pain ends. це усвідомлення того, що я можу дати місце для болю, і біль закінчується. That's healing. Це зцілення. Because if I run away from pain, I run into suffering. Тому що якщо я втікаю від болю, я потрапляю в страждання. And suffering potentially never ends. А страждання потенційно нескінченне. So that brings the end to the formal lecture part of this. І це кінець формальної частини лекційної. So at this point, we're going to stop the recording so we can move on into questions, thoughts, conversations, anything that you want to ask me, anything that comes to mind. На цьому ми зупинимо запис, щоб ви могли звернутися вже до думок, ідей, якихось питань, будь-чого, що прийде вам на думку.